press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the chemistry online class. Yesterday we discussed a few fundamentals. Today I am going to continuing the same concepts. What is the main reason for the existence of three states of matter? There are two reasons. So one is interparticle force or interparticle attractions. And other one is thermal energy. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. The reason for the existence of states of matter, interparticle force and also thermal energy. If the interparticle force is strong, the molecules come closer to each other. ಎರಡು particles ಮಧ್ಯ, these are the two particles. If there is a strong attractive force between these two, then the molecules or particles come closer to each other. If the interparticle force is strong, in case of gases, the interparticle force is very weak. In such cases, thermal energy is high. If thermal energy is high, molecules are far apart from each other. ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. But in case of solids, thermal energy is low. So low thermal energy, high interparticle force, thereby the particles are come closer to each other, which means that the substance which exists in the solid form. Clear? Suppose if the interparticle force is equal to the thermal energy, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು interparticle force ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ thermal energy ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ in solids interparticle force is greater than thermal energy. So in liquids interparticle force is equal to thermal energy. In gases thermal energy is greater than interparticle force. So this is very important. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. So if a substance exists as a solid only when interparticle force is stronger than the thermal energy, or interparticle force is greater than the thermal energy. So in case of liquids, interparticle force is equal to thermal energy. In case of gases, thermal energy is greater than the interparticle force. Clear? So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಬರೋಣ. ಮ್ಯಾಟರ್, classification of matter. So what are the different kinds of matters are there? So we know that already you are all familiar with the elements, compounds, mixtures. Clear? Pure substance. So ಈಗ classification ನೋಡೋಣ. So in case of the substances, solids, liquids and gases. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ how is solid differ from liquid and how is liquid differ from solids? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು?
interparticle force is greater than the thermal energy. So, Madhu Prabhu, so explain about the thermal energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ thermal energy, it is a kind of energy, heat supplied to a substance, heat supplied to a substance, solid ಗೆ ನೀವು heat supply ಮಾಡಿದರೆ, so thermal energy of this substance increases. So here thermal energy is low. Because of this reason, particles are come closer to each other and these particles are arranged in a regular pattern. Regular arrangement of particles are there because of strong interparticle force, low thermal energy. So when heat is supplied to solid, these particles gain some extra energy. Thereby, the particles are somewhat free. Particles are somewhat free. So in such cases, thermal energy increases. Thermal energy increases. So therefore it is exists in the liquid form. Liquid form. Thermal energy andre ಏನilla. So ನೀವು heat supply ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲ್ಲಿ energy ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ thermal energy makes the molecules so which are far apart from each other. ನೀವು energy supply ಮಾಡಿದಿರಿ, these particles have certain amount of energy. Every particle has its own energy. That is called internal energy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಣ. So ಈ particles ಗೆ ನೀವು energy supply ಮಾಡಿದಿರಿ, the energy of these particles increases, so they move around it. As a result of which there is a small gap in between the particles. So interparticle distance somewhat increases when compared to solid state. So which means that the thermal energy increases. Clear? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಕನಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ? ಓಕೆ. So thermal energy means energy given to the substance in the form of heat. Clear? So as the thermal energy increases, substance is changed from solid to liquid and from liquid to gas. So if interparticle force increases, the substance is changed from gas to liquid, liquid to solid. Clear? Then, what are the characteristics of solids? So look at the structure of solids. In solids, particles are arranged in regular pattern. Particles are arranged in regular pattern. So there is a regular arrangement of particles in case of solids. Then in solids, so point number 1, what are the characteristics of general characteristics of solids? So really ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, in case of solids, so in solids interparticle force is greater than thermal energy. Greater than thermal energy. This is one point. In case of solids, interparticle force means force of attraction between the particles. Clear? So that is stronger when compared to thermal energy. Then point number 2, if the interparticle force is stronger or greater, then interparticle distance is short. Interparticle distance is short. So we know that in case of solids like this, so in liquids interparticle distance is very much less. So here no interparticle distance. There is a very short interparticle distance, but the interparticle distance increases in case of interparticle distance is high in case of liquids. But in case of gases,
In case of gases, interparticle, they are, the distance is too large. Particles are far apart from each other. Is it clear? So particles are far apart from each other. Clear? So you will observe matter. Then another point number 3. In case of solids, particles are orderly arranged. Regular arrangements of particles can be observed in case of solids. Regular arrangement of particles. So regular arrangement of particles. Regular arrangement of particles. Note they are in a 3-dimensional space. Low direction kuda. Note observe ಮಾಡಿ ಹೀಗೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Particles are orderly arranged in a regular repeating pattern. ನೋಡಿ, ಸೊ ಹೀಗೂ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ solids. So that is why particles are close to each other. Particles are close to each other. Bindu. So you are right. So if the particles are arranged in a regular repeating pattern, so that the particles, distance between the particles, it becomes very much less, so that the particles are close to each other. So they are close to each other. Close to each other. Then point number 4. So another point is, in case of solids, interparticle force is very strong. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಸಚ್ ಫೋರ್ಸ್, which means that solids have high melting points. Solids have high melting points. High melting points. They have high melting point. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ solids have very high melting points? Why ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, because in solid state there is a strong interparticle force. To break such force, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. So when some amount of energy is given to it, the solid melts and converted into liquid. Solid melt and converted into liquid. So that means solids have high melting point. Then point number 5. So we know that the interparticle distance is short. Since the interparticle distance is short, and the particles are orderly arranged, therefore they have definite shape and volume. Clear? Solids have definite shape and volume. So why? So in solid state, the particles are orderly arranged. So there is a regular arrangement of particles can be observed in case of solids, which means that they have definite shape and volume. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನಾದರೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೊ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೊ it depends on the shape of the container. Is it clear? But for solids, they have definite shape, definite volume, and also it has a certain mass. Mass ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಲಿಡ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡಾಗ solids have definite shape and volume. Liquids, they have no definite shape. They have definite volume. Is it clear? ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ. But for gases, they have neither definite shapes nor definite volume. Clear? So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. Then another point number 6. They have higher density. They have high density. So we know that density is equal to
mass divided by volume. Density is equal to mass divided by volume. So for the given mass, we know that in case of solids, particles are closely packed. Particles are closely packed. Here close packing irodrinda the volume is least. Since solids have lesser volume, therefore the density is high. Mass fix irutte, volume kadime, density high. Higher densities. Then point number 7. In case of solids, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಣಿಶ್ರೀ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು cc ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೋಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, particles are somewhat free. There is a small gap in between the particles. But in case of gases, particles are far apart from each other. ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ particles ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ they acquires a larger space, larger volume. As volume increases, since it is the denominator, as volume increases, density decreases. Clear? So Pavitra, why solids have high melting points? Solids have higher melting point because there is a strong interparticle force. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪವಿತ್ರ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ವೈ? ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. Interparticle distance is short. Interparticle force is very strong. That is why they have higher melting points. So why they have higher density? Because of smaller volume. Smaller volume of solid is due to interparticle distance is very short. That is why they have higher densities. Then, so in case of solids, they are not compressible. These are not, they are rigid. These are rigid and incompressible. They are rigid and incompressible. So why they are rigid and incompressible? We know that in case of solids, particles are orderly arranged, regular arrangement of particles. They are closely packed. Suppose in case of gases, so in gases, particles are like this. Particles are far apart from each other. So when this gaseous substance is compressed, this is a gas. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ?
it is converted into, it is like this. It is like this. The particles are arranged like this. So the gases can be compressed. Gases ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಸೊ ಸುಭಾಷ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಜಿಡ್? ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಅವಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. So, but in case of liquids, the molecules or particles are, they move around. But in case of solids, particles are not mobile. They are immobile. So that is why, and in addition to this, there is no gap in between the particles. Hence, they cannot be compressible. avanu compress madlik baralla. So that is why they are incompressible and also rigid. So rigidity, incompressible nature. Clear? So yes, you are right. Babu Sahib, that's you are right. Huh? These are some characteristic properties of solids. So first point, solid is a state of matter characterized by definite shape and volume. Clear? Solid is a state of matter. Solids are not motile. So ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ gases are compressible, that is right, but the interparticle space, it's the distance between the particles, it becomes very much less or too short. That is why these particles cannot move. They are present in the fixed positions. They can oscillate but cannot move. Clear? Then, so interparticle distance short, interparticle force is strong. There is a regular arrangement of particles. They have high melting points. They have definite shape and volume. They have high densities, and they are rigid and incompressible. Incompressible. Manya BC, sir, motile. Motile means particles are immobile. Particles are immobile. Avaka movement illa. So movement illa. Why? Because of strong interparticle force. If in case of liquids, the molecules can move and the interparticle or intermolecular space is too short. When compared to solids, interparticle space is large, but the molecules can move, and these particles are not regular arrangement. That is why these are not incompressible. Liquids kuda navu incompressible nature illa. Saujanya, liquids alli kuda incompressible nature. They are not compressible. So why? Because there is a small gap in between the particles, and these particles are not orderly arranged. A regular arrangement iddare compress agutte. Regular arrangement idi. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so space is intermolecular space is short. But in case of solids, interparticle force, interparticle distance is very short. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. But these molecules can move. ಈ molecules ಇಲ್ಲಿ immobile, they are mobile. ಇಲ್ಲಿ movement ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ movement ಇಲ್ಲ. And also there is no regular arrangement. So for this reason, these are also incompressible. They are also incompressible. Immovable means not movable, rigid. They are present in fixed positions. Clear? Saujanya, immovable ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ the characteristic properties of
liquids. Solids have high boiling points. Yes, that is right, Babu. Solids have high boiling points because you know that when solid is heated, we get a molten state, liquid state ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು further heat ಮಾಡ್ರಿ, that is converted into vapor state. That is right. Solids have high boiling points. Next. So what is the difference between mass and weight? So mass, so weight depends on the gravity. Weight depends on one is weight gravity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತೂಕ. Is it clear? So weight and mass depends on the gravitational force. Is it clear? Next. So one is ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಮಾಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಅಂತೀರಿ, 6 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ಗೂ ಮಾಸ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ most important point. In solids, interparticle force strong, interparticle distance short, high rigidity, incompressible nature, high melting points, high densities. Clear? They have different mass, they different shape and volume, regular arrangement of particles. Next, another point, liquids. So in case of solids, liquids and gases, so what are the main differences between solids, liquids and gases? In case of solids, how is solid differ from liquid? Arrangement of particles. Regular arrangement of particles in solids, but in case of liquids, no regular arrangement. Here also no regular arrangement. There is a degree of disorderness. Randomness of the particle is very large in case of gases. Clear? So first point is, in case of solids, interparticle force is greater than thermal energy. T means thermal energy. Then in case of liquids, so interparticle force is equal to thermal energy. Then case of gases, thermal energy is greater than interparticle force. This is one most important point. Clear? ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಮತ್ತೆ ನೀನೇನು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲನಪ್ಪ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬಂತು, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 6 ಫೇಸ್, ಇದು 6 ಫೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಾಲಿಡ್ನ ಕಾರ್ನರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್,
ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಬೀಕರ್. ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದೇ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್? So there is only one, sir. This is one surface. One surface. Only one surface. Clear? But for solids, many surface. What about the surface of gases? Shreya Patil, how many surfaces can be observed in case of gases? So look here, they have no surface. No surface. Clear? Solids have many surface. Liquids, they have only one surface and no surface. Clear? Then another one. Point number 3. What about the melting point? What about the melting point? Pradeep, what is the melting point of solid, melting point of liquid, and melting point of gases? Gayatri? What is the melting point of solid? What is the melting point of liquid? And what is the melting point of gases? What is it? In which state kinetic energy is increased? So kinetic energy is very high in case of gases. Kinetic energy is very high in case of gases. That is right. So low in liquid. So in case of solids, no kinetic energy because the particles are not in movement. Particles are immobile. Mobility iralla, movement iralla. Clear? So in case of solids, their melting point, so above the room temperature. So melting point is above the room temperature. Room temperature. Clear? So melting point of the solid is above the room temperature. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ melting point of the solids is above the room temperature. Then in case of liquids, melting point of this liquid. So ಇಲ್ಲಿ liquid ಅಂದಾಗ ನಾವು melting point ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, boiling point ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. So boiling point of liquid is above room temperature. Above room temperature. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ವೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ liquid it vaporizes. Clear? So boiling point of liquid is above room temperature. What is the boiling point of gases? So it is below. So boiling point is below room temperature. Below room temperature. Boiling point is below room temperature. Clear? Then another point. Point number 4. So in case of solids, they have definite shape
and volume. Solids have definite shape and volume. But for liquids, no definite shape, but they have definite volume. No definite shape. No definite shape, but definite volume. But they have definite volume. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೈದರ್ definite shape, neither definite shape nor definite volume, So gases ಗೆ definite shape ಇರಲ್ಲ, definite volume ಇರಲ್ಲ. Clear? So yes, Subhash, you are right. So volume ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, shape it depends on the container. ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರ, ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ characterized by definite shape and volume. Liquid is also a state of matter characterized by definite volume but no definite shape. Clear? Then gas is a state of matter, so characterized by neither definite shape nor definite volume. Idu definition kaldag na pattu. In case of solids, so in case of solids, interparticle distance is very short. In case of liquids, interparticle distance is short, not very short, so closely packed, somewhat free. In case of gases, so interparticle distance is too large, so interparticle distance is too large. Clear? So because of this interparticle distances, the particles are closely packed. In case of liquids, particles somewhat free. In case of gases, particles too free. Clear? Babu sir, what about jelly solid or liquid? Jelly solid andre it is just like in case of jalsa. So in case of all solids, particles are completely packed. In case of solids. In case of certain gels ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ವೈಭವ್, how we identify the gases? Because they exert pressure. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ, ಸೊ ಆ ಸೆನ್ಸಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, but at very high temperature. A plasma state can be observed only in case of
sun only. Clear? So that is different. So fluids andre they flow, liquid type. Clear? Next. Points clear? Next, another point. Then solids or in general matter, classification of matter. Classification of matter. Classification of matter. So matter, it is divided into two types. Matter is divided into two types. So do you have any idea, Geeta? Density, Subhash, density of liquid is greater than that of gases, less than that of solids. Subhasham, clear? Density of solid liquid is greater than that of gases, less than that of solids. Solids ಗಿಂತ density liquids ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, gas ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Clear? Nitin, pure substance and mixture. ಸಿಂಧು, ಕೀ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತೀರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ is divided into two types, broadly divided into two types. So one is pure substance and other one is mixture. Matter can be divided into pure substance and mixture. Again, pure substance, it is divided into two types. So it is divided into elements and compounds. Pure substance again further divided into chart in the chart. Hello students, sorry for the disturbance. Clear? Saiga. So once again I am going to repeat it. Matter, classification of matter. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. Matter is classified into, broadly divided into two types. So one is matter, it is divided into two types. So one is the pure substance and another one is a mixture. Matter is broadly divided into two kinds, pure substance and mixture. So pure substance further divided into two types. So one is element and other one is compounds. Pure substance is divided into again two types, elements and compounds. Elements are again further divided based on their properties. There are three types. So one is non-metals, second one metals, and third one metalloids.
metalloids. So this is purely based on the properties of elements. So elements are divided into non-metals, metals and metalloids. So E classification ಏನಿದೆ, it is purely based on the properties of elements, and compounds are based on their origin. These are divided into two types: organic and inorganic compounds. Organic compounds and inorganic compounds. Inorganic compounds. Organic compounds and inorganic compounds. So further, mixtures are of two types. So one is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. And other one is heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous mixture. So idu on the chart nimage matter is broadly divided into two types: pure substance and mixture. Pure substance is further classified into two types: elements and compounds. Elements again divided into three types: non-metals, metals and metalloids. Compounds are divided into two types based on their origin: organic compounds and inorganic compounds. Then mixtures are of two types: homogeneous and heterogeneous mixture. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ if we take iron, chlorine, carbon dioxide, sugar, etc. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. Then mixtures. Air is a mixture. Air is a mixture of nitrogen, oxygen and all other gaseous components. Then sand and sugar mixture. Homogeneous looks like one phase. It looks like one phase. So air is an example for homogeneous mixture. So mixture of sand and sugar. Sand and sugar. This is an example for heterogeneous mixture. So in case of pure substances, iron and chlorine. So here, so iron, chlorine, etc. So these are elements. So carbon dioxide, methane, sugar. These are the examples for compounds. Compounds. Then in this case, non-metals. Non-metals are H2, Cl2, Br2. Clear? So helium, neon. These are all non-metals. In case of metals, iron, zinc, copper, nickel, silver, etc. These are the examples for metals. In case of metalloids, germanium, then arsenic, tellurium. Clear? ನೋಡಿ, carbon 14th group ಅಲ್ಲಿ silicon. So germanium is metalloid. In 16th group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium. So these are metalloids which behaves both as metal and non-metal. So organic compounds usually they are the origin of, or these compounds are originally obtained from
living sources. They are obtained from living source. So these are obtained from non-living source. So these are from living source. These are from non-living source. These are originally obtained from non-living, living sources. These are obtained from non-living things. So non-living ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, proteins. So these are all of living origin. So the compounds which are originally from living things, these are from non-living things. So again, so matter occupies a space. Pure substance, how would you define the term pure substance? A chemical substance, or in general a substance which is made up of only one kind of atoms or more than one kind of atoms. It is not a mixture, it is a pure component, pure substance, and which have the definite composition throughout. Iron andre purely iron irbeku, many number of iron atoms in the metallic crystal, that is a pure substance. So this iron is element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. Chlorine, it is also a pure substance which is made up of only one kind of atoms. So carbon dioxide, it is a compound which is formed from more than one kind of atoms, more than one kind of atoms in a definite proportion by mass. ಈಗ ವಾಟರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೇಷಿಯೋ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೋಡ್ರಿ H2O ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ H2O. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. Compounds which are formed from more than one kind of atoms in a definite proportion by mass, or in other words, so 1:8 ratio, 1:8 ratio, 1 mass alle hydrogen, 8 mass alle oxygen. This is the simplest ratio idu. So that is why compounds are formed by the combination of more than one kind of atoms in a definite proportion by mass, but element is a pure substance which is formed by only one kind of atoms. Clear? So idu ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲೇ. ಸೊ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದನ್ನೇ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು? ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ electrical and thermal conductivities, or some non-metals like graphite, carbon ಏನಿದೆ, it is a good conductor of electricity ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಇದಾವೆ, but majority of the non-metals are the poor conductor of heat and electricity, but majority of metals are the good conductors of heat and electricity. So metals have malleable property, ductility, high tensile strength, bright metallic luster. Is clear? They have hardness, high melting points. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೌ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್
ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಶುಗರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ.